Carlos, this is the third time in postseason history that a team scored 10-plus runs and didn't strike out in a game. Just what can you say about your team's performance today? We're capable of, putting together games like this, especially when 1 through 9, we're clicking, we're not chasing. And I thought today we did a really good job of their starter, where he was trying to get us to chase, and we didn't do that. And we attacked him when he tried to come in the zone, and we did some damage. But 1 through 9, we got a good offense, and we showed it today. So we needed that. Obviously, Pete setting the tone on that first inning was important, and then we just continue to add on. Go to Ed on the right side here. Hi, Carlos. When was the last time your team didn't strike out in a game? That's a good question. And especially when you're facing a pitching staff like this. In the playoff, in general, you're facing elite pitching. And, I don't remember, to be honest with you. So I'll take it. Do Barry, and then we'll stay up front with 2. Carlos, you mentioned it briefly here, but obviously Alonso hitting that 3-run homer in the first inning really set the tone for the whole game, didn't it? Yeah, absolutely. And I'll go back to the top of the first when they had, runners at second and third, and we got out of it. So you got to give Petey some credit there because he kept making pitches. But then right after, a couple of good at-bats, and then Pete with a big one to set the tone. And then we need to continue to add on because we saw it. They're not going to shut him down. They're going to shut down. They're going to continue to put pressure on you. And that's a really good offense there. And I'm proud of the guys, but definitely Pete, a big one on the first inning. He also had a great night overall. I think he scored 4 runs and was on base 4 times. Pete? Yeah. Yeah. Look, the at-bats were really, really good. The walk, the second at-bat, I think it was, the 3-2 take, the slider. Again, trying to make him chase, and he got us going. Then Winker, and then we continue to put together some really good at-bat, obviously with Martin and Alvi as well. But, I thought that Pete did a really good job controlling the strike zone today. Steve on the left side. Carlos, sorry if you've been asked this already, but with Alvarez in particular, after that rough game 3, on base 5 consecutive times the next 2 nights, you talked about him making an adjustment to catch up to the fastball. What have you seen from him in these last 2 games in that regard? Yeah, I think the biggest thing was trying to keep it simple, not trying to swing too hard, and just be short to the ball, be on time, and just basically relax. And I know when you're struggling, you got a lot of people in your ears, and then you need to do this, you need to do that. Especially this time of the year, the simple the better, and that's what he did. Just trying to stay short to the ball, see the ball hit. I know it's easy for me to sit here and say it, but he's also doing it. So he's a really good player. I've been saying it, and he's showing right now. So he's a big part of this team. For you, what was the biggest difference in your at-bats tonight against Flaherty versus Game 1? We didn't chase his secondary pitches, We know he's got that slider and the knuckle curve, and he's going to try to make us chase. And we didn't do that today. And when he came in the zone with his fastball, we were ready. And that's the key. If you get in between, that's when he's going to give you trouble. But we were ready for the fastball, and then we laid off some of the secondary pitches there. We'll come up here in the front. Carlos, para One Baseball Network, las 12 carreras que hicieron hoy son un récord en juego de eliminación en la historia de los Mets. ¿A qué acreditas ese carácter de tu equipo para reaccionar siempre en momentos adversos, en momentos de eliminación, por ejemplo? Sí, mira, yo creo que hemos estado jugando este tipo de juegos desde junio, diría yo, cuando todo el mundo pensaba que ya nosotros estábamos eliminados prácticamente. Y como tú lo dices, carácter, disciplina, convicción, fe, optimismo, son muchas cosas. No solamente son tremendos peloteros, pues son tremendos seres humanos que dan el todo por el todo. Y cuando estamos enfrentando situaciones así como la de hoy, pues se siente. Hoy antes del juego yo sentía un crujado diferente. Había una confianza increíble, muchas sonrisas en las caras de los muchachos, mucha tranquilidad. Y esas son las expectativas. Como te digo, yo creo que es algo que estamos acostumbrados.
y no va a ser diferente. Tenemos que ir ahora a Los Ángeles, un juego 6, y espero lo mismo de los muchachos. Vamos a salir a competir, vamos a salir a pelear en el terreno deportivamente y divertirnos. Además de Lindor, ¿quién es la otra cara de liderazgo de tu equipo? Mira, yo pienso que Lindor empezó creando esa cultura, ¿no? Pero ahora yo diría que tengo 26 líderes. Todos aportan un granito de arena. Yo creo que son muchachos que no tienen pena de hablar o de decirse la verdad en su cara cuando las cosas no se están haciendo bien. Y eso dice mucho del grupo que tenemos aquí. Son 26 líderes que tengo. Laura on the left. What does Winker bring to this lineup when he's having a day like today, and how do you foresee using him, whether for Game 6 or 7? Yeah, I mean, he's going to give you a quality at bat. You know, he controls the strike zone, and then he's got power. You know, he's got conviction behind his swing decisions, and we saw it today. You know, he brings a lot of energy as well, and he's a good hitter. So yeah, I'm going to need him. I think we have two more in Spanish up in the front. Carlos, felicidades por esta victoria. Quería preguntarte cómo fue dirigir para ti este juego emocional y mentalmente, y si había pasado algo especial en este día que quizás marcara una diferencia, ¿no?, para ver ese equipo de los Mex aguerrido y que mostrara ese juego agresivo que mostró hoy. Sí, mira, no, un juego de vida o muerte, ¿no?, para nosotros, pero es una situación que es familiar para nosotros. Hemos estado en estas situaciones anteriormente. De la manera como uno lo dirige, pues tú no tienes mañana. Uno tiene que ser un poco más agresivo a la hora de los movimientos del bullpen, cómo manejar el picheo, con lo que tú tengas disponible. Pero yo pienso que somos un grupo unido, un grupo que tiene mucha fe, un grupo que se respeta. Y hoy se vio en el terreno de juego. Se lo acaba de decir yo a Fernando, creo. Optimismo. Hoy había un ambiente, pues, de tranquilidad. Habían caras con mucha alegría, y esa ha sido la cultura aquí de nosotros, y espero que siga siendo así. Ahora nos toca irnos allá a Los Ángeles y enfrentar un juego 6 un día a la vez. Yvonne. Carlos, felicitaciones por esta victoria. Quería saber qué tan importante es ahora, después de esta victoria, la frase, seguimos creyendo. Sí, y lo hemos seguido diciendo. Nosotros estamos creyendo desde hace mucho tiempo. Cuando mucha gente no confiaba y no daba nada por nosotros en ese clubhouse sí creíamos. Llegamos hasta prácticamente el último día para conseguir la clasificación y creímos. Fuimos a Milwaukee en una serie muy dura y lo logramos. Llegamos al último inning perdiendo por 2 carreras y siempre hubo esa sensación de que lo podemos hacer. Enfrentamos un gran equipo como el de Filadelfia y seguimos creyendo. Y aquí estamos. Yo creo que eso es quienes somos nosotros. No solamente es decirlo, sino con nuestras acciones como equipo lo seguimos demostrando. Tenemos que seguir con mucha humildad. Sabemos que tenemos un gran equipo en el otro dogado, y no va a ser fácil, pero mira, todo en manos de Dios y nosotros vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer. We'll finish up. Finalmente, un mensaje para los fans. Sorry. No, que nos sigan apoyando, que sigan creyendo, que sigan creyendo, como siempre les digo a ellos, ¿no? Que sigan creyendo, que nosotros seguimos positivos y vamos a dar el todo por el todo. All right, thanks, Carlos. We'll see you in LA.